Sri Gurubhyo Om. Krishna, are you present? Recite. Om Bhadram Karne Bhisrunuyama Deva Bhadram Pasyema Akshabhiryajatra. Om Bhadram Karne Bhishrunuyama Devaha Bhadram Pashyema Akshabhiryajatra Sthirairangai Sustuvagam Sastanubihi Yashema Deva Hitai Yadayuhu Swastina Indro Vrudrashravaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Sthaksho Arishtanemihi Swastino Brahaspatir Dhadatu Om Shanti 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 Om Agnenaya Supatharaye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhyasmat Juhurana Meno Uishtham Tenama Uktim Vidhema Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmano Brahma Varchasi Jayatam Arastre Rajanyaha Shura Ishavyothi Vyadi Maharatho Jayatam Dogridhenur Vadhan Adhvan Ashu Saptihi Puran Viryosha Jishno Rathestaha Sabhe Yoyuva Asya Ejamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Na Parjanyo Na Varshatu Palavatyo Na Oshadayaha Pacyantham Yogakshemo Na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranas Chakshuhu Shrotamatho Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam Meastu Tadatmani Nirate Ya Upanishatsu Dharmaham Te Mayi Santu Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Sri Ram. See, we have been going on with the Mahanyasa, and you should always getting a question, why I should do Mahanyasa, and why I should do Rudrabhishekam, and why all these things, because why is a good question. To know the answer is really interesting, and our rishis have always thought of the safety, security, continuity, and health and long life to all people who are born upon the ground, not only Dvipade and Chatushpade, not only for the two-legged animals like man and all that, and also four-legged animals, plural. Four-legged animals means plural number of legs are there. So the jiva upon the earth, as you know, are counted by the number of legs. Apart from other considerations, the legs are important because leg is the karmendriya. You can have movement only because of your legs and your count and your pervasiveness and your all that is happening only because of legs and pada. So leg is a standard, is a stand. Something like we think of stand to make the Rudra Patra or the Dhara Patra to stay or anything like that, that stand. So for our body, the ankle, I mean the kneecap, the thigh, the knee and down and then down, the ankle, then pada and injury, and also the fingers. These are all very important motor supplying energies or systems in our body. If kalu dosha bandre kashta agate, adukoskara what we do is not only Rudra is Sarvo Hyesha Deva, he is everybody. In him is Rama, in him is Shiva, in him is Vishnu, in him is Indra, in him is Vayu, in him is Agni, in him is Indra, Chandra, all gods are there
in him, which means that all gods will help, work, cooperate, coordinate, whatever action, whatever move that Rudra would take. Therefore, Rudra, we have got to think of him. And moreover, Vyakta Vyakta Swarupam. If you want to see Rudra, there are some features, Vibhavas, pointed out in Rudra, 333 forms are given. He is there any and everywhere. And if you want to know further in your meditation and puja and all that, I don't want all these mundane forms. I want to see something higher than that. Avyakta. So Vyakta, Vyakta. That's why Linga Swarupam or Jyotis Swarupam. If you want to see Shiva in the form of Linga, Linga is a Lakshana, Linga is physical. And no, I want to see something beyond what is there inside. Therefore, then it is called as Avyakta and it is an abstract. That's why even Sivalinga is a combination of Parvati and Parameswara. Namah Shivabhyam Navayavvanabhyam Paraspara Srishtatapo Viradhyam Nagendra Kanyam Rishaketunabhyam Namo Namah Shankara Parvatibhyam. So Shankara and Parvati both are clubbed in the Sivalinga. Don't think that you are only making Abhisheka or Puja to only Shiva. No, Parvati also is included. So Shiva Parvatis are present. Parvati is the lower part and the upper part is the Shiva. And that is all talking about the creation. Because the creation is an important thing for which all beings are being dropped down upon the earth. When once Pralaya takes place, Brahma is created. And Brahma was all alone. He wanted companion. He wanted company. He cannot, because the point is Ekaha na ramate, Ekaha na ramate. All alone, nobody can enjoy. So, Vijayam Chakre, he wanted to have a second. So that second and creation further. And having created the second and three, then he endowed all the necessary equipment in all beings that they can continue themselves. Therefore, people are filled in the entire universe, not people in a sense, even animals. So all creatures, 87 lakh animals and creatures are filled. And so everywhere you find people. Wherever you go, prajaha. Wherever you go, prajaha, 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 ahonu prajaha. That's what Satabada Brahmana exclaims, that you come across different kinds of people. People means different. Therefore, in this Mahanyasa, we have been going to know that we are requesting with appropriate, powerful, magical, significant, influential mantra that is chosen from Rudra only. Therefore, you always talk about computer application and scientific applications or chemical applications, etc. But our rishis have also thought, even before all these applications, the Namakam applications, that Bodhayana Maharshi is ranking high. And so the same mantras, you have got to use it for a number of beneficiary actions and results and all that. Because you cannot create mantra. You cannot create, because mantras are already created or revealed and established and given to us in the tradition, Vedic tradition and otherwise by our rishis. Therefore, we have no independent job and no requirement also, something like Sanskrit grammar. See, Sanskrit language is called as a classical language because you need not put your finger on that or your pen on the grammar. Grammar means the Vyakarana, otherwise it's called analysis. So everything is fixed. What is there, you learn. What is not there, you need not bother about it. Like that, now in the previous session, we have come up to the prayer that Janghabhyam Namaha, Gulbhabhyam Namaha, then we have got to go to Padabhyam Namaha. So Jangha, I told you, before that Janu. Janu, Jangha, Gulbha, Pada. These are all the important parts of our movement. Something like for a chariot, Chakram, the wheel, the tire, the tube, and air, and controlling knob for the air. Then your Ratham is all right. Similarly, we have got for our, that's why they say,
Sharirinam Rathinam Vidhi. Please understand, your body is a vehicle. And you can go to anywhere, any destination you like. So you can reach bhoga, you can reach yoga, you can reach moksha. So the choice is kept for us. But God has given the total body equipped with all kinds of amenities and all kinds of tools and all kinds of feelings and all kinds of intelligence and all kinds of operation of that. Therefore, here we got, see, Japam. Now we just, the other day, the last time, we read about the Gulpa. Gulpa admele Bharate Pada. So Jangha is the down below the Janu. Janu admele, below our part of the Janu is called Jangha. And so Janghana Vabhuri antare. So Bhuri, the meaning according to the context also will be varying. But Jangha is something that is a tool to reach up the distances. You call aeroplane, Vimanam in Sanskrit. Viyati minoti iti Vimanaha. What is the Vimanam? Means it measures the distances in the sky. So there the miles are known as the aeronautical miles. Our land miles are different. Aeronautical miles are different. I think the mile measured in the ocean or in the water is different. So, but measure is there in part, because always we are having that mana and maryada, measurement and boundary. These are the two things which will protect people. So I just repeat that mantra for the Gulpa. Vishwam Bhutam Bhuvanam Chitram Bahujatam Jayamanam Chayato Sarvaha Hi Eshaha. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, this splitting. Sarvaha Hi Eshaha Rudraha Tasmai Rudraya Namo Astu. So now you are trying to understand who is this Rudra, especially when you think of Namaskara, doing Namaskara to the Gulpa Bhaga of the Paramatma or of our own self, because you are a God. Atma is Daivikam, because the Deha is the gift by God, and we are not only he gives the gift, but he also enters into the body and becomes the operating system in all respects in our body. Unless there is that kind of coordination, cooperation of the Paramatma inside, nothing happens. That Paramatma is Punya. And Kalidasa symbolically tells you in his works that Punyena hi bhavanti. So Punya Kochidapi Punyena bhavati. So if at all you want to get success, it is only the Punyam. It's only the Paramatma. Punyam is Paramatma. Papam is Yama. You think that. So therefore you always think of that. Yama is looking at your not Punya much. He is looking at your Papa count. ನಿಮ್ಮ sin count ಹೆಚ್ಚು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. When sin count is completely done, then he will accept you, will take you into his administration. That's exactly what otherwise people say. Ravana was enjoying doing all kinds of atrocities, all kinds of himsa. Ravana Badha, Chitra Himsa anta proverb ide. Ravana kotto kodo Badha and Himseya modes ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಹಿಂಸಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸಾ ಅನ್ನೋದು ಯಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವಿಷ್ಣು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಜಾಮಿಲ ಆಖ್ಯಾನ ಇನ್ ದಿ ಭಾಗವತಂ ವೇರ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಸಿನ್ನರ್ Brahmana, but because just at the time of death he just remembered Narayana, whatever be the purpose and count. Vishnu Dutas came and said, ask the Yamadutas to go away and bless that Ajamala for more time. So that's why here Sarvaha Vishwam Bhutam. Bhutam andre existence. Vishwam is universal. There are 14 bhavanas, 7 lokas, and don't know more. So idalla kuda Bhutam, Prapancham. Prapancham means Panchabhutatmakam Praseshena Sthitam Desham Prapancham.
ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿದೆಯೋ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿನಾಪೋಲಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 9 inches ಸ್ನೋ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. And everywhere white, 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 completely, even including the trees, or everything is simply like milk, white. ಅದರಿಂದ ಇದು ರುದ್ರ ಸ್ವರೂಪನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಂ ಹಿಮಾ ಶಂ ಘೃಣೇನ ಶಂ, ಅದು ಈವನ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ನೋ, and he is again the scavenger. Nobody can, no yantram can clear the snow, but only he should take the toll to remove the snow that comes, to remove that sunshine, or to remove everything. Hange, so he is called as Sarvaha. Who is that Sarvaha? Yesha Rudraha. Aya, need not search for XYZ and go far away from you. Antike stitaha. Yaddure tadantike. So what you find at distance, it is there close by to you. That's what your wind mirror, or so to your car, you will have two cars that the mirror you have got two sides, left and right. They will have a caution to you. The objects appearing at distance are very close by to you. Meaning in that you jagrata dive ಮಾಡಬೇಕು. So that's why Eshaha Rudraha Sarvaha. You need not have anything. And Rudra is not accepted of anything. Any and everything is attributed and included in him. And how about the Bhuvanam Chitram? ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಭುವನಗಳು 14 ಭುವನಗಳಿದೆ. ಆ 14 ಭುವನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ, ಇದು ಮರ್ಚಲೋಕ, ಕಿನ್ನರ ಲೋಕ, ಕಿಂಪುರುಷ ಲೋಕ, ಸಿದ್ಧಲೋಕ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಭುವನಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ completely important. You are nobody at all, even smaller than the small speck. In fact, I was told that Einstein, standing before in the shore of a sea and picking up a smallest pebble into the hand and says, whatever I discovered in the vast nature is not even anyway equal to the small pebble that I have done. That is what is the scientists. Scientists are mathematicians, and mathematicians are these philosophers. So our philosophical attitude in the Shishyatvam, submission, and thinking that when the nature is so vast as the ocean and other things, so man cannot do it. That's why people are always engaged. Janma, karma, jati, guna. Krishna in Bhagavad Gita is emphasizing this jati, guna, and janma and karma. For that purpose only we are all born. And therefore, Yesha Rudra, even Rudra's existence also, we understand to be and pervasive to all that. And Bhuvanam Chitram, the world is simply astonishing. Ascharyavat pasyati kaschidhenam, ascharyavat srunotyanyadenam. So ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಆಗಿ, ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಆಗಿ, ಆರ್ ಡ್ರೈಡರ್ಸ್ ತರಹ ಲೇಟರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ so the entire literature is a very big internet program, and so wherever you touch, there is this sense of message and also guidance. Something like in our body, our skin is so covered with all touch. So wherever you touch your skin, it tells you the part you are touching. Hange illi bhavanam chitram. And moreover, it is not just stable. The world is not stable at all. It is moving. It is mobile. So you cannot happen what is today to be tomorrow also. What good has happened today, don't expect the same good to happen to you repeatedly. No repetition at all. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೋ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮರಣೆ ಸುಖಂ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ these are all some of the important memories. Suddenly on Sunday, somebody from Tirupati came, brought me Venkatramana Swami photo and shawl to me with the Shankha, Chakra and all that. Something happened good. I cannot expect it to happen again and again. So what I am telling is, whatever little good happens, it stands as a green memory, positive memory, and happiness. That's why here Bahudha Jatam, it is born.
It is incidents. The incident or incidents is taking place in varied ways. That's why Chitram vai Praja means no two people are agreeable, no two people are same. Even the children of same parents are different. Look at that. Ravana, Kumbhakarna, and Vibhishana. Imagine they are three brothers. Again, Sugriva and Vali. Again, another combination in Ramayana is Rama and the three brothers. So you look at how they are all Chitram. Actually, Sugriva, when Ramapattabhisheka was taking place, and when all three brothers and so many people are so much supportive and making him sit and singing and reciting the mantras, etc., then Sugriva felt a little in his mind distress. What he felt, look, we are also two brothers, Vali and myself, but because of Vali's behavior, I had to work out to get him killed and take the land which he has deprived me. I'm really bad, but look how difference came up, including Vibhushana. Vibhushana also, I have two more elder brothers, Kumbhakarna and Ravana. Both are not at all, at least have some minimum etiquette. That Ravana brought a married woman and he wanted to marry her, but it was a rasabhasa. Never Sita thought of Ravana, but she was devoted to her husband. But Ravana insisted because Kumbhakarna is indebted to him, he gave up. And he could not disobey his brother. He got himself killed. But Vibhishana is somebody, but he has been doing his best in the court, advising him as a mentor, telling all Shastra, all Dharmas. But when he refused to heed to any one of them, what to do? Bhrataropi vimunchati. That's why Valmiki makes a beautiful justification. Apanthanam tu kachantam sodaropi vimunchati. Yanti nyaya pravrittasya tiryanchopi sahayatam. And apanthanantu gachantam sodaropi vimanchati. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ even the animals will come and cooperate, like monkey, like squirrel, like a bird to Rama, etc. So in Ramayana, Rama was able to get Sita back only because of the help done by Jatayu, help done by Sampati, help done by crores of Vanaras, and also Vibhishana. But for them, he would not claim to be Ravana Hantaram credit. Similarly, all people depend upon positive cooperation and coordination of people. Therefore, apanthananta gachantam sodaropi manchati. So that's why here we understand bahudha jatam. So born with different qualities, tastes, sentiments, etc. Not only once born, but they keep on taking birth. Jayamanam cha. So ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೈಟರ್. Therefore, that Jayamana is a continuous process, the creation. So I don't know whether you have seen, at one time in KSRTC bus stand, Bangalore, they had put one digital clock marking the number of babies born every minute. I don't know, ದೊಡ್ಡವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. So whenever I used to catch bus and go to bus stand, in the evening or morning, I used to see the digital reading, that meter, saying that so many babies are born. Hange per day, they used to make a count. Because people have grown so busy that they have no time to observe the good things. And again, he says, Sarvaha eshahi rudraha. Why to say X, Y, Z? But everything, whatever you want to count and recognize and diagnose and treat, all that is Rudra only. Therefore, to all that kind of pervading Rudra, we make Namaskara. Namaha astu, confirmation. Merely saying Namaskara, Namaha, may not be that. Astu, another positive confirmation, and something like your thumb upon the document, impression on that. See, ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ
ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ತಂಬ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Signature is okay. People can copy the signature, but the thumb nobody can copy. That is something. That's why the forensic medicine or forensic thing is important there. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮಃ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಅಸ್ತು ಅನದರ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಏನೇ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹೋಮ, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಗ್ನಿ ಸೇಸ್ ಅಗ್ನಯ ಇದಂ ನ ಮಮ, ಚಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ನ ಮಮ, ವಿಷ್ಣವೇ ಇದಂ ನಮ. ಅಂದರೆ ನ ಮಮ, ನಂದಲ್ಲ, ನಂದಲ್ಲ. ನೀನು ಡಿಸೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಇವನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ, ನನ್ನವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಃ ಅಸ್ತು ಗುಲ್ಫಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ, ಮಂಜೂರೇ ಹೇಳಿ. ಯೇ ಪಥಾಂ ಪಥಿರಕ್ಷಯ ಐಲ ಬೃದಾ ಯವ್ಯುಧಃ. ಯೇ ಪಥಾಂ ಪರಿರಕ್ಷಯ ಐಲ ಬೃದಾ ಯವ್ಯುಧಃ. ಯೇ ಪಥಾಂ ಪರಿರಕ್ಷಯ ಐಲ ಬೃದಾ ಯವ್ಯುಧಃ. ಏಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ಅವಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ. ಏಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ಅವಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ. ತೇಷಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೆ ಅವಧನ್ವಾಸಿ ತನ್ಮಸಿ. ಸೊ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಅಧ್ಯವೋಚತು. ಅದ್ಯವೋಚದು. ಅದ್ಯವೋಚದು. ಅಧಿವಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋಭಿಷಕು. ಅಧಿವಕ್ತ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋಭಿಷಕು. ಅಧಿವಕ್ತ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋಭಿಷಕು. ಅಹೀಗುಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್. ಐಗುಂಶ ಸರ್ವಾಂ. ಐಗುಂಶ ಸರ್ವಾಂ. ಜಂಭಯನ್ ಸರ್ವಾಶ್ಚ. ಜಂಭಯನ್ ಸರ್ವಾಶ್ಚ. ಜಂಭಯನ್ ಸರ್ವಾಶ್ಚ. ಯಾತು ಧಾನ್ಯಃ. ಯಾತು ಧಾನ್ಯಃ. ಯಾತು ಧಾನ್ಯಃ. ಕವಚಾಯ ನಮಃ. ಕವಚಾಯ ನಮಃ. ಕವಚಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಡಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್. ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾದಗಳು. ಆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪಾದರಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪಥಾಂ. ಪಥ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಆರ್ ಬೈವೇ ಆರ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಮಾರ್ಗ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾರ್ಗ ಇಸ್ ವಿಷ್ಣು. ಮಾರ್ಗ ದಾಮೋದರ ಸಹ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ವೇ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ. ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತೀರ. ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಕಾಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೋಡನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ರುದ್ರರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಥಾಂ ಪಥಿ ರಕ್ಷಯ. ಪಥಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಪಥಾಂ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಪ್ಪ ರುದ್ರ. ಓ ರುದ್ರ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓ ರುದ್ರ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅದೇ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ, there are Rudras waiting to see that the entire track is good. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೈಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಅಲೋ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಗೋ, ವೆದರ್ ದಿ ರೈಲ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ರೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು,
ಒಂದು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು 2-3 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಮೋಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೂತಿದ್ದವಪ್ಪ. ಈಗ ಮೋಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬೆಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೋಟರ್ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೋಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇವನು ರುದ್ರ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಮುಂದೆ ರುದ್ರನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಬಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಈಗಲೇ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಹಾಕಿರೋ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈವೇಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ 70-80 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆದರೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ 7-8 ಪೀಪಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರಹ ಕಾಷನ್ನು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪಥಿರಕ್ಷಯ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಹೈವೇಸು ರೋಡ್ ವೇಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಒಂದು, ಆ ರೋಡ್ ನಮಗಿನ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ರುದ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ಡ್ ಬ್ಲೇಡ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್, and even before you go to the point where you are going, where you are to go, he is there waiting to see that your safety is secured. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಬೇಕು. ನಮೋ ವಸ್ತು. ವೈ ಡು ಯು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್? Why do you thank him? Because he is there at both points. Sophia ji, he is there on the road. He is there even before you go to the road. So it means the entire pathway is safe to us. Look at it. So Pathirachaya is one idea, and also Patham Rakshaya is another idea. So Rakshaya is a verb which can be applied for Patham Rakshaya, Pathirachaya. Whatever roadways are there, highway, byway, expressway and all that. ಈಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಕುನಾ ಇನ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ರೋಡ್ ಲೇಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಲೇಯಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಿಂತಾರೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು 2 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ 8 ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಕರಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪಥಿರಕ್ಷಯ ಪಥಾಂ ರಕ್ಷಯ. ಯವ್ಯುಧ ಐಲಭೃದ. ಐಲಭೃದ is make the road quite affordable and oily in the sense that quite speed comfortable roads. See, simply putting a board 80 kph ಅಂದ್ರೆ ಆ 80 kph ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಸ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೋಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದನ್ನು ಐಲಭೃದ ವ್ಯೂಧ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಐಲಭೃದ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು help you to maintain the speed expected on the road. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. that lady asks the inspector, why do you fail me? I did all whatever you said. No, you are too slow. You are too slow. So you just take another chance. ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತೇಷಾಂ ರುದ್ರಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನೆ ಅವ ಧನ್ವಾನಿ ತತ್ ತನ್ಮಸಿ. ಸೊ ಇದು ಅವ ಧನ್ವಾನಿ ಪದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.
ಈ ಪಾದಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾದಗಳ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕು. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಯು, ಆಫ್ಟರ್ when you put your step down on your ground and start walking, remember Rama, because he is the foot lord. He is the head of department of foot department. Yake for 14 years he walked barefoot in the forest. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಸೊ ಇವನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಾಪ. ಈ ಭರತ ಅಣ್ಣ 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 ಅಂತ ಬಂದು ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ವಾ. Not simply he took away the sandals or the footwear of Rama, he kept it upon the throne and made ಪಾದುಕಾಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಒಂದ್ಸಲ ರಾಮನ ಫುಟ್ವೇರ್ಗೆ ಪಾದುಕಾಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ he cannot have any other ಪಾದುಕಾಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅಂತೀವಿ. ರಾಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದರೂ, ಎಷ್ಟು ಹೀರೋ ಆದರೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರುಣಾ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾದಾಭ್ಯಾಮ್ ನಮಃ, ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡು ಪಾದಗಳಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಶೀಲ್ಡೆಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ protected by virtue of the grace of Rudra, who is occupying, who is preoccupying the entire in and out of our body. Next is you have to do some external protection also. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ next one is you have to make ಕವಚಾಯ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕವಚ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮರ್, ಐರನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚಳಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಟ್ರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕವಚಂ. ಕವಚ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೋರ್ ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, lungs are important. If heart and lungs are upset, then you are in trouble. Therefore, ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಶೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ದಟ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕವಚಂ. ಈ ಕವಚಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಂತ್ರ. ಅಧಿ ಅವೋಚತು ಅಧಿವಕ್ತ. ಹೂ ಇಸ್ ರುದ್ರ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ, ರುದ್ರನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿವಕ್ತ. ಅಧಿವಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್ ಯು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Those people who tell good about you, they are your friends. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, do you think that they are believable? No. That's why, but ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ಇದಾನಲ್ಲ, is such a good God that he always recommends you positively. ನಮಸ್ತೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ, ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯ ಉತೋ ತೈಷವೇ ನಮಃ, ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಯಾಕೆ ಈ ತರಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ರುದ್ರನ ಕೋಪವನ್ನು, ರುದ್ರನ ಇನರ್ಷಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಕೌಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಾಫಿನೋ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಕೂತಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್, even if you give water something, they must be able to speak in a high tone. That's why ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಗುಣ ಪರಮಾಣು ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ನಿಜ ಹೃದಯ ವಿಕಸಂತಹ ಸಂತಿ ಸಂತಃ ಕಿಯಂತಹ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಗುಡ್ opinion is being framed in others about you. But Rudra is unmatchable fellow. Therefore, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪಾಪ ಅಧಿವಕ್ತ, ಬರೀ ಅಧಿವಕ್ತ. he will not remain just as ಅಧಿವಕ್ತ, he will always be ಅಧಿ ಅವೋಚತು. ಅವೋಚತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. whomever he meets, if necessary, he will talk good about you, recommend you. That's how we get employment.
ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ XYZ ಹೇಳಿದ್ರೆ immediately you will contact him and then you employ. Adva? I remember such good being done to me number of times. See, there is a Ratnagiri Devasthanam in Madras, in Mahalakshmi layout or somewhere. And Ratnagiri Devasthanam, Mahalakshmi temple in Madras. Ali, iವರು ಕಾಂಚಿ ಮಠದವರು ಒಂದು ವಾರ ವೇದಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ರು. I don't know anybody in Kanchipuram or in the Peetham and all that, but Obru, K.V. Sarma, and I remember him, Chirayu, he spoke well, good about me, and so that all the authorities have come and invited me to come and present a paper on Ajurveda, and in 1 week I had the opportunity. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ KV ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು, ಅಧಿವೋಚ ಅಧಿವಕ್ತ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರುದ್ರ is par excellence. Therefore, I love so it said, Adhyayana, and again, Prathamo Daivyo Bhishaku. She is a doctor. And what doctor? Daivyaha Bhishaku. He is a divine healer. And that is permanent. Bhishaks are there. ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಐ ನೋ ದಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಚೇಂಜ್ 5-6 times ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೆಲೋ ಡೈಡ್ ವಿತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸಿಷನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ಇದಾನಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೈವ್ಯೋಭಿಷಕು. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ. Prathamaha, erstwhile, is the erstwhile doctor, erstwhile healer. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಡು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪಾರಾಯಣ. ಬಿಕಾಸ್ ರುದ್ರ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಟು ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಹಾಗೆ ತನ್ಮಸಿ ಅಥವಾ ತಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಪಾದಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅದು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಹೀಂ ಸರ್ವಾನ್ ಜಂಭಯನ್ ಯಾತು ಧಾನ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಜಂಭಯನ್. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಹಿ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು ಕರೋರು. ಆರ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಟೂವರ್ಡ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಿಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಪ್. ಆರ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಡ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಡ್, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರೈವ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಯುವರ್ ವೀಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಕ್. So ಇದೆಲ್ಲ, these are all coming under the word ahi. Ahi ಅಂದ್ರೆ serpent, secret animal. And secret animal, serpent is only fond of the hand, leg, or feet. They bite only feet, not above the ankle. ಹಾವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೈರು ಪಂಚರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ದಿ ಟೈರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಂಕ್ಚರ್ಡ್, ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಂಕ್ಚರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಅಹಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ, unknowingly on the path when you are going, when you are working, when you are fighting. And next one ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾತು ಧಾನ್ಯ ಜಂಭಯನ್. ಜಂಭನ ಅಂದರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಅವೇ, ಗಲ್ಪಿಂಗ್, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಜಂಭನ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವ. So if you have a ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ how he swallows? You remember any event in Shiva's life who swallowed? Not swallowed, but he had a poison, like Poison. after Yeah, wish, Nilkantha. That's why. He just took it in swallow, means not allowing it further down the neck. Neck. ನೆಕ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ.
Okay. So Yes. the swallowing does not mean only stomach. To Hmm. go to stomach, the beginning is the swallow. That is open the mouth. Swallow. Yeah, Yes. open the mouth and then keep it on the tongue. Allow it to drop down, but not further beyond Not neck. further. Beyond the neck. Yes. Is it not swallow? Yes. Feel Yes. it. So that adana jambha andre eating. So otherwise called Hmm. amrutavannu eat. So the jambhana andre opening the mouth and accepting it inside your mouth is called jambhayan. Bayal kannadalli ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. Unless you put into the mouth, nothing can go to the and there is again always option whether I can spit it out or send it to your stomach. Stomach. Right. And we Yes, have no sir. power to control and arrest at the neck. Yes, sir. But Only that is he had the power to keep it only in the Shiva. neck. That's why Sarvaha Yeshaha Rudraha. You understand the meaning of the word? So Rudra is there at your opening the mouth, at your tongue, at your neck, and down the gullet, and then on the stomach and further. Howda? Further. Therefore, look at the Rishis, the mind of the Rishi, Rishi Buddhi. Rishi Buddhi, you can't judge and you can't measure. There is no meter for it. ಅಂಥ ಋಷಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ iota of that ಋಷಿ ಬುದ್ಧಿ, then only you will be happy with them. I don't think that I am spending more time, but it is such a like that. So he is one ahigumscha yatudhanya andre black magicians, rakshasaru. All demons are black magic experts. And you black magic, when they employ, you cannot know that. One ready example in Ramayana, ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಕೃಷ್ಣ? Yes, sir. Yes. And just Lakshmana was at his visit and ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅವನ ಅಂತ. Then Vibhishana comes in and he also takes the Maya, goes to the place where Chitragupta started doing a homam, Nikumbala yajna. And on a Nikumbala yajnavannu purti ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ he cannot say, nobody will be there to defeat him in the world. So Vibhishana goes, disturbs him, chides him, brings him back onto the war ground and make him die. ಹೌದಾ? So that Vibhishana Mayavins ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾದುಧಾನ್ಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್. ಅದೇ ಮಾಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಅಂಥ ಯಾತುಧಾನ್ಯ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಮಾನಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ ನೋಸ್. ರುದ್ರ ನೋಸ್ those who are open, those who are secret. So open enemies are there, secret enemies are there, front stabbers are there, back stabbers are there. But ಎರಡು ಕಡೆ both, so double-edged blade is Rudra. Therefore, he is able to protect us from back or front, from visible or invisible. So ಯಾದುಧಾನ್ಯ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಂಭಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಂಚ್ ದಮ್. ಸೊ ಜಂಭಯನ್ ಸರ್ವಾನ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕವಚಾಯ ನಮಃ ಜಂಭ. ಸೊ ಜಂಭನ ಯಾತುಧಾನ್ಯ and ahi jambhana. Ahi jambhana is eating. See, Nagaland, I was told by a Naga land river living fellow, they eat serpents. But how can they eat serpents? Poisonous. But the serpents have got poison only in the head. So they cut the head of the serpents and eat the serpents. Don't know. So atraha jambhayan ahigumscha. So even the serpents are being taken as a food for people born upon the earth. That's why chitram bahudha jatam. So chitram, COVID-19 bandide because they eat, in China, people eat any and everything. They eat frogs, they eat cockroaches, they eat everything. And therefore they eat also. But that's why ನಮ್ಮ ವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, you may eat any and everything, but don't eat a tortoise. ನ ಕೂರ್ಮಮ ಸ್ನೀಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು. So among all animals permitted to be eaten by people, tortoise is only accepted. ನ ಕೂರ್ಮಮ ಸ್ನೀಯಾತ್.
Na vivasana snayat is Aruna Prashna. So on Saturday, all of you I request to join that Zoom. And illi now Kalavar Bartare, we are having the Aruna Ratha Saptami day. We will have Aruna Prashna Parayana and Surya Aradhana. So I wish all people should join and be benefited. How you can worship Surya Narayana on Ratha Saptami day when he gallops and turns towards the north direction, Uttarayana Punyakala, and Ivaga Uttarayana Prayanakala. So Uttarayana Prayanakala, you should say bye. Bo Vayash ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಿಗೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕವಚಾಯ ನಮಃ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಉಪಕವಚ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಹೇಳಿ, ನಮೋ ಬಿಲ್ಮಿನೇ ಚ ಕವಚಿನೇ ಚ. ನಮೋ ಬಿಲ್ಮಿನೇ ಚ ಕವಚಿನೇ ಚ. ನಮೋ ಬಿಲ್ಮಿನೇ ಚ ಕವಚಿನೇ ಚ. ನಮಃ ಶ್ರುತಾಯ ಚ ಶ್ರುತಸೇನಾಯ ಚ. ನಮಃ ಶ್ರುತಾಯ ಚ. ನಮಃ ಶ್ರುತಾಯ ಚ ಶ್ರುತಸೇನಾಯ ಚ. ನಮಃ ಶ್ರುತಾಯ ಚ ಶ್ರುತಸೇನಾಯ ಚ. ಉಪಕವಚಾಯ ನಮಃ. ಉಪಕವಚಾಯ ನಮಃ. ಉಪಕವಚಾಯ ನಮಃ. So not only you wear the main armor to your chest, etc., I think, but there are also places where you use subsidiary auxiliary kavachas. For a cricketer, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಯಾಡ್ಸು ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ತಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರು ಕಂಠ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಕವಚಗಳು. ಮೇನ್ ಕವಚ, ಉಪಕವಚ. And Veda and Upanishad. Veda, all in all. Upanishad is secret knowledge, dharma. Hange, illi, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, he is Bilmi, Bilmin, Kavachin, Srutaha, Srutasenaha. So he is a Bilma and he is a Kavachin. By himself, Rudra is having proper protection. Rudra has himself protection. Whenever he is also a warrior, he has to also look to himself. Therefore, Bilmi nature, and he has got a Kavacham, Kavachi nature. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಿಲ್ಮ ಅಂಡ್ ಕವಚ ಹಾಕಿರುವ ರುದ್ರ ಶ್ರುತಾಯಚ, ಹಿ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಫೇಮಸ್. ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಮಸ್, ಕೀರ್ತಿ. ಹಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವರಿವೇರ್. Nobody is there who does not know Agni. Nobody is there in the world who does not know Surya. Surya and Agni is Rudra only. Beautiful, is it not? So Rudrane, adukoskara, he is called Sruta. Not only he is Sruta, also he is Sruta Sena, army. So he, as much powerful is Rudra, so much is the power of the army of Rudra. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅವ್ರನ್ನ? ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಫೀಸ್, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೇಡರ್, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಮ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರುತ ಸೇನಾಯಚ. So Rudra has got highly famous army. What do you mean by famous army? Successful army, victorious. So something like Arjuna. When Arjuna takes his army and himself, he comes out always winning. And therefore Arjuna has been called by Krishna with all happiness, Kiritin anta. Andre artha enu? Ella rajara kirita ಮೊಬೈಲ್, ಬಟ್ ಅರ್ಜುನ ಕಿರೀಟ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಟು ಹೂಮ್ ಎವರ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಫೈಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕಿರೀಟ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟ. ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಅ ಶ್ರುತಸೇನ ಅಂಡ್ ಶ್ರುತ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ವಾರಿಯರ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಾರಿಯರ್, undaunted warrior, plus he has also got Sena, the army along with. That's why
ಮುಖ್ಯ ಸೇನಾ ಸಮಾವೃತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಭಂಡಾಸುರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಮಿ, ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ select army, and then with that she went and fought, because even Bandasura will be also confused. Therefore, here samely Sruta and Srutasena and Upakavachaya Namaha. And finally, we make namaskara to his third eye, Trutiya Netraya Namaha. Please repeat. I think you understood. Srutaya, Srutasenaya, Bilmine, Kavachane. These are the warrior characteristics. When you want to go to war, when you want to go for fighting, you must have protection, self-protection. Atmanam rakshayati. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಥಾತ್ಮಾನಗಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಗಂ ರಕ್ಷೇತ್ ಅಂತ. ಅಥಾತ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ, ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಿನಗೆ ನೀರೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಲೋನ್, ಯು ಲಿವ್ ಅಲೋನ್, ಯು ಡೈ ಅಲೋನ್. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಸತ್ತೋಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಡೆತ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಡೆತ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ವಾರ್. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಮರ ಅಂತಾರೆ. ಸಮರ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಮಾನಂ ಮರಣಂ ಯತ್ರ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಮರಂ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ರಾಜನಾಗಲಿ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಲಿ, ಸೈನಿಕನಾಗಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Death is a common thing that strikes people at a place. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಃ ಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯುತ್ಸವಃ ಸಮವೇತಾಃ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಇನ್ a ಕ್ಷೇತ್ರ which is called Dharmakshetra. And what is that Dharmakshetra? What have got to do in Dharmakshetra? It's a Kurukshetra. Action, action and action, nothing more than that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಈ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ is third eye, because if you open the third eye, the entire world could be burnt. That is not opened, it is only preserved. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಏನೇನ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಆ ರುದ್ರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ, ರುದ್ರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. See, there are infinite number of Rudras in all the three worlds. ಭೂಲೋಕ, ಮರ್ತ್ಯ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ದಿವಲೋಕ. ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರುದ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ, ತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಏ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ, ಏ ದಿವಿ, ಏ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವ. ಸೊ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ಮಂತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿ? ನಮೋ ಅಸ್ತು ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ, ನಮೋ ಅಸ್ತು ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ, ನಮೋ ಅಸ್ತು ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ. ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಢುಷೇ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಡುಷೇ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಡುಷೇ. ಅಥೋ ಯೇ ಅಸ್ಯ ಸತ್ವಾನಃ, ಅಥೋ ಯೇ ಅಸ್ಯ ಸತ್ವಾನ, ಅಥೋ ಯೇ ಅಸ್ಯ ಸತ್ವಾನ. ತೇಭ್ಯೋ ಅಹಂ ಕರಂ ಸತ್ವಾನೋ ಅಹಂ ತೇಭ್ಯೋ ಕರಂ ನಮಃ. ಸತ್ವಾನೋ ಅಂ ತೇಭ್ಯೋ ಅಕರಂ ನಮಃ, ಸತ್ವಾನೋ ಅಂ ತೇಭ್ಯೋ ಅಕರಂ ನಮಃ. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ, ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ, ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಮುಂಚ ಧನ್ವನಃ, ಪ್ರಮುಂಚ ಧನ್ವನಃ, ಪ್ರಮುಂಚ ಧನ್ವನಃ. ತ್ವಂ ಉಭಯೋಃ, ತ್ವಂ ಉಭಯೋ, ತ್ವಂ ಉಭಯೋ. ಆರ್ತ್ನಿಯೋಃ ಜ್ಯಾಂ, ಆತ್ಮೀಯೋಜ್ಯಾಂ, ಆತ್ಮೀಯೋರ್ಜ್ಯಾಂ. ಯಾಃ ಚ ತೇ, ಯಾಶ್ಚಾತೆ, ಯಾಶ್ಚಾತೆ. ಹಸ್ತ ಇಷವಃ, ಅಷ್ಟೈಷವಾಃ,
asta ishavaha Vrata bhagavo vapa. parata bhagavo vapa parata bhagavo vapa Astraya phatu. astraya namaha. So, okay, today we stop here and we continue these two mantras and further in the next session. And these are all sweeping mantra, making Rudra to be Mr. Everybody and everywhere and everyone. So that Rudra will not feel lacuna or different, that I am being respected all round. All round respect has been given, and his Tritiya Netra is being respected. Even all the weapons which Rudra is wielding, to them also namaskara. So Rudraya namaha, Rudra Netraya namaha, and Rudra Astrebhyo namaha. Chanagidilla? This is how the meaning, this is how the arrangement connected to Rudra. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvashavavai. Om Shantri Shantri Shanti Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Markashchit Dukkha Bhagvavet. Om Shantri Shantri Shanti. Sarvam Shri Krishnarpanamastu Shri Vasudevarpanamastu Veda Purusha Ashirvadamastu Hari Om Tat Sat.